Done. Good evening, all of you. Good evening. So we are into the last session of optics. So I will write some questions. Why we cannot use astronomical telescope to terrestrial purpose? Answer we have already discussed. What is answer? The final image of astronomical telescope is inverted. So what the final image of astronomical telescope is what? Inverted. So when we use astronomical telescope for terrestrial purpose, we require an additional inverting lens to make the image erect. So final image of astronomical telescope is what? Inverted. So we have to use an additional inverting lens to make the image erect. Now next point, based on application, telescopes are divided into two. What are they? First one, astronomical. Second one, terrestrial. Now based on construction, telescopes are divided into two. First one, refracting type, that is lenses. Then second one, reflecting type, that is mirror. Refracting type and reflecting type. This is based on construction. Okay, note down this. മക്കൾ ഇത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് equations. Equations is a direct equations. Magnification of telescope, m is equal to FO by FE. Length of telescope, FO plus FE, focal length of objective plus focal length of eyepiece.
What is FO? Focal length of objective. Length of objective. And FE focal length of eyepiece. Remember, objective lens is of large size, eyepiece is of small size. FE focal length of eyepiece. Now remember, in order to get maximum magnification, FE should be minimum, FO should be maximum. Any doubt? Navneet, YQ പഠിക്കൂ. കഴിഞ്ഞോ? നവനീത്, ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞില്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? Then next,
Next, the main consideration in telescope are its light gathering power and resolving power. Resolving power means what? How effectively a telescope is able to distinguish between two objects. Resolving power is also called resolution. In order to increase both, we require a telescope of large size. So in order to increase what? In order to increase light gathering power and resolution, we require a telescope of large size. Large size telescope will be costly. So we have to spend more money for large size telescope. And telescope made up of lenses. What are they? Refracting type. Bracket refracting. Made up of lenses can be supported only at edges. Edge support cannot withstand large weight. So students, please understand that if you want to increase light gathering power and resolving power, telescope should be of huge size. Now, if telescope is made up of lenses, that is refracting type, lens telescope can be supported only at edges, and edge support cannot withstand large weight. Lenses suffers from chromatic aberration and spherical aberration. Lenses suffers from chromatic aberration and spherical aberration. Lenses suffers from chromatic aberration and spherical aberration. In chromatic aberration, so lenses, what is chromatic aberration means? Listen, you don't have to study what is a chromatic aberration, but still I am telling you, in chromatic aberration, different color lights converges at different points. That is chromatic aberration. Okay, I am writing it separately. It's not in there in your syllabus. In chromatic aberration, different color light converges at different points. Spherical aberration, we already know what is spherical aberration.
What is spherical aberration? It's a inability of a mirror of large size to focus all incident light to a single point. That we already know, right? What is spherical aberration? It is the inability means not having the capacity of a lens of large size to focus all the light to a single point. So these two problems are there with the lenses. Okay. Now, what is the solution to this problem? Solution to the above mentioned problems with refracting lens type telescope is to use mirrors that is reflecting type. What is reflecting type? Reflecting type is what? Mirrors. In mirrors, no chromatic aberration. In mirrors, there is no chromatic aberration. There is no chromatic aberration. If parabolic mirrors are used, we have seen how to minimize spherical aberration, use parabolic mirrors. If parabolic mirrors are used, there is no spherical aberration also. That we know how to solve spherical aberration, use parabolic mirrors. There is no spherical aberration also. That is in the case of mirrors. Mirrors are cheaper. Cash than lenses. The entire back surface of mirrors can be used for support. The entire back surface of mirrors can be used for support. These are the advantages of mirrors. Listen, the only direct theory question you can expect is that give a comparative study between reflecting type telescope and refracting type telescope, or give a comparative study between mirror type telescope and lens type telescope. Then you should answer this. It's a previous question. CBSE പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള ബോർഡിന് മിക്കപ്പോഴും വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിക്കാറ്. ഡ്രോ ദ നീറ്റ് ഡയഗ്രം ഓഫ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്, കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, astronomical telescope. But for CBSE board exam, this was a repeated question. Okay, please note it down. Note ചെയ്യാട്ടോ മക്കളെ. Note ചെയ്യാം.
നോട്ട് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും. നോട്ട് ചെയ്തെല്ലാവരും. ഓക്കെ, നൗ the only problem with mirrors is that mirror focuses light into the telescope. Mirror focuses light into the telescope. Mirror focuses light into the telescope. So observer have to sit inside the telescope. Observer have to sit inside the telescope. So what is the problem with the mirrors? Mirror focuses light into the telescope. So what happens? Observer have to sit inside the telescope. That means what? Telescope should be having such size that it should be able to accommodate the observer. Mirror focuses light into the telescope. That means telescope should have a size that can accommodate a person who is viewing through that telescope. Sit inside the telescope. This make telescope size large. Solution to this problem is called Cassegrain arrangement. What is that? Cassegrain arrangement. Solution to this problem is called Cassegrain arrangement. Okay, so what is Cassegrain arrangement? We will see. So only problem with the mirror is that mirror focuses light into the telescope. So observer have to sit inside the telescope. That makes telescope size large. So what is a solution to this problem? That is called Cassegrain arrangement that we will see. And let's see. Note it down. Then I will show you what is Cassegrain arrangement. Okay, let me show you Cassegrain arrangement. I don't know. It's not there.
There are many deleted topics. Yeah, see. See, this is the Cassegrain arrangement. I hope you can see. My God. This is the Cassegrain arrangement. I hope you can see. See, here we are using a secondary mirror. This is a secondary convex mirror. Secondary convex mirror which focuses the incoming light to this side. So what is the advantage? With this arrangement, observer can be sit outside the telescope. If this additional secondary mirror is not used, what happens? Observer have to sit inside the telescope. So this is the solution to the problem in which if you are using a telescope with mirrors, the observer have to sit inside the telescope. That is a problem. Solution to that problem is what? Cassegrain arrangement. What is the specialty of Cassegrain arrangement? An additional secondary mirror will be used. With the help of additional secondary mirror, we can focus the incoming light to the eyepiece at this side. So observer can sit outside the telescope. This arrangement is called what? Cassegrain arrangement. Geo? Brightness കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുക. കസേഗ്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്, സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കസേഗ്രെയിൻ. ഇത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫിഗറാണ്. ഐ നോ ഇത് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്, എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, എന്നാലും നോട്ട് ചെയ്യുക. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫിഗറാണ് Cassegrain arrangement. What is the specialty of Cassegrain arrangement? We are using an additional secondary mirror. Which focuses the incoming light to the eyepiece, so observer can sit outside the telescope. This is a solution to the problem if you are using mirrors as telescope. ആ ഒരു ഫിഗർ മാത്രമാണ്. ദേവിക ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ബെറ്റർ അല്ലേ മോളെ? അവരിവിടെ ഉണ്ടാ? സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ആ യെസ് സാർ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ. അത് ജസ്റ്റ് ആ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മതി, അവിടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. ആ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ അത് മതി, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. Listen, I have about 18 years of experience with the state and CBSE question paper, but this figure never came. ഇത് ഇതേവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഫിഗർ. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Cassegrain arrangement,
അഡീഷണൽ സെക്കൻഡറി മിറർ വെച്ചിട്ട് ഇൻകമിങ് സൺലൈറ്റിനെ പുറത്തോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് കസേഗ്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഡൺ ചെയ്തില്ലേ? എല്ലാവരും വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? Vismaya done? Yeah. What about others? Did you note that? ഇതിനു നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. only problem with the mirrors. ഞാൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഐ ടോട്ട് യു റൈറ്റ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ OFC അത് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചതാ. ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? that we have done, right? പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ആ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. I don't think I have taken optical fiber cable. Yeah.
Optical fiber cable is taken. Okay, so that is done. Next we have certain small topics, not that important, but still it's part of our syllabus, so we have to cover that. Done. Okay. Next point. Next is a very small topic. It's not that important. That is principle of reversibility of light. Principle of reversibility of light. Principle of reversibility of light. Let's see. XY separates two media. This is N dash. AB is an incident ray. AB. It travels from, this is rarer medium, this is denser medium. So light ray is traveling from rarer to denser. This is angle of refraction. See, here we are placing a mirror. Here we are placing what? A mirror. Plane mirror. Plane mirror is placed perpendicular to BC. Plane mirror placed perpendicular to BC. Mirror reverses the ray. Mirror reverses the ray. So after hitting the mirror, the ray gets reversed. Okay. So what happens? It is traveling from denser to rare. Initially it was traveling from rarer to denser. Now after reflecting with the gets reflected with the plane mirror, it travels from denser to rarer. So let this be first medium, let this be second medium. In the first case, refractiveness of second medium with respect to first medium is equal to sin I by sin R. For reversed ray, angle R is what? Angle of incidence. Angle I is what? Angle I is angle of refraction. Angle of refraction. So here light ray traveling from, in the second case, after reflection from the mirror, light ray traveling from second medium to first medium. So refractiveness of first medium with respect to second is equal to what? Sin R by sin I. Sin R by sin I in the second case for reversed ray. Now let this be equation 1 and let this be equation 2. So what you are getting? Multiply equation 1 and equation 2. So N12 into N21 is equal to sin I by sin R into sin R by sin I.
So what you are getting? N12 into N21 is equal to 1, which means what? Refractive index of first medium with respect to second medium is equal to 1 by refractive index of second medium with respect to first medium. Refractive index of first medium with respect to second medium is equal to what? 1 by refractive index of second medium with respect to first medium. Any doubt? Any doubt? This is called principle of reversibility of light. Any doubt? Here for first medium, for incoming ray, not in first medium, for incoming ray, I is angle of incidence, angle of incidence, R is angle of refraction. R is angle of refraction that happens rarer to denser. So this happens what? Rarer to, this happens what? Rarer to denser. For reflected ray it happens denser to rarer, not reflected ray. This is called what? Principle of reversibility of light. Any doubt? മക്കളെ മനസ്സിലായോ? ഇതൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല, സിലബസിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും? യാ
Done. Next, refraction through glass slab. Refraction through glass slab. See, this is a glass slab. It is a glass slab. AB is the incident ray at angle I. BC is the refracted ray at angle R. Angle R1. I am marking this as I1. So AB is the incident ray at angle I1 and BC is a refracted ray at angle R1. Now BC is incident at this point. So again here there is a normal. So what is the angle of incidence at this place? Angle of incidence I2 and the angle of refraction will be what? R2. Angle of refraction will be what? R2. Thread deviation. Angle of refraction will be what? R2. Again I am repeating, it's a rectangular glass slab. This is a rectangular glass slab. Rectangular glass slab. In this rectangular glass slab, AB is what? Incident ray. This is normal. This is angle I1. Angle I1. Oh. Angle I1. This is angle R1. Refracted ray. That refracted ray falling. So this is what? Rarer medium. This is rarer. And the slab is what? Denser. So light ray traveling from rarer to denser. Now here it travel from what? At the other side, it is traveling from denser to rarer. So that is the reason why it is deviating away from normal. So here it was rarer to denser, so bends towards normal. If this is R1, this is what? Next angle of incidence at the second surface. This is angle I2. This is the angle of deviation R2. Any doubt? Now I am marking this rectangular glass slab as PQRS. Any doubt? Now let's see. At the refracting surface PQ of the glass slab PQRS. Glass slab PQRS. But now we are considering PQ. So it is traveling from rarer to denser. So refracting, so second medium with respect to first medium is equal to sin I1 by sin R1. Any doubt? So here instead of 1 and 2 I am writing refractive index of it is reaching from air to glass. This is glass slab, right? So refractive index of the medium in which light has entered is what? Glass, which is second medium. The medium from which light ray started is what? Air. So refractive index of a glass with respect to air is equal to sin I1 by sin R1. Now at a refracting surface RS of the glass slab, what is the incident angle? I2. What is the refracting angle? R2. Light ray travel from glass to air. This is again air or denser to rarer. So in which medium light ray have reached air? That the rightmost
from which medium it started from the glass. So refractiveness of air with respect to glass is equal to what? Sin I2 divided by sin R2. Sin I2 divided by sin R2. Now, refractiveness of, we know that by the principle of reversibility, refractiveness of glass with respect to air is equal to 1 by refractiveness of what? Air with respect to glass. That we know. So, sin I1, so refractiveness of glass with respect to air into refractiveness of air with respect to glass is equal to sin I1 by sin R1 into sin I2 by sin R2. We are multiplying them. Now, here PQ parallel to SR. PQ parallel to SR. PQ parallel to SR. Since PQ and SR are parallel, R1 is equal to, angle R1 is equal to what? Angle I2. R1 is equal to I2, isn't it? So, coming back, refractiveness of glass with respect to air, instead of refractiveness of air with respect to glass, I can write 1 by refractiveness of glass with respect to air. Any doubt? Here actually it is refractiveness of air with respect to glass. By the principle of reversibility, I know that refractiveness of air with respect to glass is 1 by refractiveness of glass with respect to air is equal to, since angle R1 and angle I2 are equal, I can write sin I1 by sin R1. Remember, instead of sin I2, I can write what? Sin R1 only. Why? Because since these two are two parallel lines, so angle R1 equal to angle I2. So instead of angle I2, I can write angle R1 itself divided by sin R2. So R1, sin R1 gets cancelled. Here, refractiveness of glass with respect to air with respect to glass can cancel. So 1 is equal to what? Sin I1 by sin R2. That is, sin I1 is equal to what? Sin R2. Which means what? I1 is equal to R2. Which means what? I1 is equal to R2. I1 is equal to R2. See, I forgot to name this ray is BC and the emerging ray is CD. Incident ray AB, ray through prism, sorry, not prism, ray through glass slab BC, emerging ray means ray which comes out, emerging ray CD. Emerging ray CD. So what is our understanding? Thus we have understood that, I am writing with the blue color, thus emergent ray CD is parallel to incident ray. What is incident ray? AB. Emerging ray CD is parallel to incident ray AB, but there is a problem. But it has been
but it has been laterally displaced. അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. laterally displaced, but it has been laterally displaced with respect to incident ray. With respect to incident ray, it has been laterally displaced with respect to incident ray. അല്ലെ, ലാറ്ററലി ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്കിവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മക്കളെ നോക്കിട്ടോ. ശരിക്ക് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ഇല്ലാന്ന് വെക്ക്. അപ്പൊ ഈ റേ ഇങ്ങനെ പോയേനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോണ്ട റേ എന്താ? ശരിക്ക് റേയുടെ പാത്തിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നു. ഈ ഡീവിയേഷൻ ആണ് എന്ത്? ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. മക്കളെ പ്ലീസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. സപ്പോസ് there was no glass slab, the ray would have been traveling in this direction. Now, because of the glass slab, it has laterally displaced. This perpendicular distance is called a lateral shift. മനസ്സിലായോ? Thus, emergent ray CD is parallel to AB. Emergent ray CD is parallel to AB. But only thing is that it has been laterally displaced. അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി. But it has been laterally displaced with respect to incident ray. മനസ്സിലായോ? ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് lateral shift. മനസ്സിലായോ? വിസ്മയ മനസ്സിലായ? മക്കളെ ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാട്ടാ. ഞാനിത് സിലബസിലുള്ള കാരണം എടുക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താ? എമർജന്റ് റേ സി ഡിയും ഇൻസിഡന്റ് റേ എ ബിയും പാരലൽ ആണ്. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് ദർ ഇസ് എ ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ലാറ്ററലി ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്താ? ഇവിടെ lateral shift ഒരു definition ഉണ്ട്. There is a definition for lateral shift which I am going to write here. Lateral shift is the perpendicular distance between incident and emergent rays when light is incident obliquely means at an angle, that we know, because we have already discussed that refraction will happen only when light ray falls obliquely on refracting slab with parallel faces. Lateral shift is the perpendicular distance between incident and emergent rays when light is incident obliquely on refracting slab with parallel face. ഈ സാധനല്ലേ, ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? This perpendicular distance is what? Lateral shift കേട്ടോ. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? Lateral shift, lateral displacement. ഇപ്പൊ ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടോ, ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ്. നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്താ മക്കളെ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോട്ട് ചെയ്താ? എന്താ ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ്? ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡന്റ് റേ, ഇതാണ് ആക്ച്വലി സപ്പോസ്ഡ് ഇൻസിഡന്റ് റേ, ആൻഡ് എന്താ എമർജന്റ് റേ. ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ലാറ്ററൽ ഷിഫ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഓൾ ഓഫ് യു കംപ്ലീറ്റഡ്? വിസ്മയ, അലൻചന്ദ്, അഭിരാജ് കഴിഞ്ഞ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? ദേവിക? ഓക്കെ.
അടുത്തത് for a ray of light or a ray of light undergoing refraction through a combination of three media. So three media means what? First medium, second, third, പിന്നെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റിലോട്ട് വന്നു. Refractiveness of second medium with respect to first medium into refractiveness of third medium with respect to second medium into refractiveness of first medium with respect to third medium is equal to 1. For example, first medium air, second medium glass, third medium water, then again it comes back to air. So what will happen? Refractiveness. So first case glass with respect to air, into second case water with respect to glass, into third case air with respect to water. Answer will be what? 1. Answer will be what? 1. Any doubt? ഇത് ഓർത്തോളൂട്ടാ, അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ഇൻറ്റു വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്ലാസ് ഇൻറ്റു എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഡൺ. നെക്സ്റ്റ് ആ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ്, അടുത്തൊരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ആണ് റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. റിയൽ ഡെപ്ത് ആൻഡ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, ഇതാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്. എന്താണ്? റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര്. റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, അതാണ് ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് കേട്ടോ. Real depth, apparent depth. Listen, this topic we know. When you place a coin inside a beaker of water, the coin appears to be raised. അല്ലേ? ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് തോന്നും കോയിൻ കുറച്ച് മുകളിലാണെന്ന്, അല്ലേ? അല്ലേ? ഈ കോയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റേസ്ഡ്. അതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. സർ, തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും 1 വരുമോ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർഫസ് അല്ലല്ലോ. നവനീതെ, നീ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലോട്ട് വന്നില്ല എങ്കിൽ ലൈറ്റ് റേ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ then it is refraction is not happening there, right? അല്ലേ? ലൈറ്റ് റേ തേർഡ് മീഡിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർത്ത് മീഡിയം, അതല്ല എങ്കിൽ തിരിച്ച് എയറിലോട്ട് വരണല്ലോ. അല്ലാതെ അവിടെ വെച്ചത് ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ then there is no refraction, right? Then we can't say refraction is happening. We are considering refraction through 3 different media. So after third medium, refraction should be there. Since we are considering only 3 media, it should be first media, right? Yeah, good. So നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കോയിൻ ഇട്ടു, നമ്മൾ മോളിക്കോട് നോക്കുമ്പോൾ കോയിൻ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി റേസ്ഡ്. ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അല്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം. Real depth, apparent depth. That is our topic. Real depth, apparent depth. Let's see. There is a point object O. There is a point object O. One is a straight line, and here the I. This is I. This is I. EYE, I. This is point A. This is point B. This is angle I. This is one ray going straight. For this ray, there is no refraction because it is going through the normal. We know that for refraction to happen, light ray should fall obliquely. For OAD ray, for OAD ray, there is no refraction. There is no refraction because it flows along the normal. Along the normal, there is no refraction. OAD ray. Now, let this be the normal. Then B, there is refraction. Here, this is angle of refraction R. When I bend this ray backward, I would say that I got another point. So this backward projected ray meets the original ray at this point. So you can expect image there. This is the apparent object or image. So if this is angle R, this is also angle R. This is angle I. And for this is also angle I, angle of incidence. So what is this length? This length is the original real depth. Real depth. What is this length depth? Apparent depth. Apparent depth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഡെപ്ത്. Original depth, bigger one. Apparent depth is only this much. Any doubt? Any doubt regarding the figure? മക്കളെ, ഫിഗറിലെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് O. There are 2 rays coming from O. One is through the normal, so there is no refraction. It go through the point OAD. It is the ray OAD which suffers no refraction. No refraction for OAD because it is along the normal.
For ray OB, it suffers what? Refraction at point B. This is what? Denser. This is rarer air. So, like in refracted ray bends away from normal. I have shown angle of incidence, angle of refraction. When I extend the refracted ray backward, it intersects the original ray OAD at this point. So, here you can expect an image. So this will be what? Apparent height, because coin ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ആക്ച്വൽ കോയിൻ എവിടെയാ? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കോയിന് ഇവിടെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട്? അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. അപ്പാരന്റ് മീനിങ് മലയാളം നമുക്ക് തോന്നുന്ന. ഇത് റിയൽ ഡെപ്ത്, ഒറിജിനൽ ഡെപ്ത്. സോ ഫ്രം ദ ഫിഗർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസർ ദാൻ റിയൽ ഡെപ്ത്. എനി ഡൗട്ട്? നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണേ, ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2020 21 ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ ഡെറിവേഷനും സ്ട്രെസ് ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നുമല്ല, ചോദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചോദിക്കില്ല അല്ല, ചാൻസ് വളരെ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കൊല്ലം 3 മാർക്കിന് ഈ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, അത് 3 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. കാരണം അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നി. വളരെ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ, അതൊക്കെ 3 മാർക്കിന് ചോദിക്കും, CBSE പ്രത്യേകിച്ച്. ശരിയാ, വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ എല്ലാവരും വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണേ. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ കുഞ്ഞേ സൈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് O മീൻസ് വെരി സ്മോൾ സൈസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നോട്ട് ചെയ്താ? പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് O. ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ ഡെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാട്ടർ അല്ലേ, വെള്ളമല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണേ. അപ്പൊ വാട്ടർ എന്നതാ. സോ ലൈറ്റ് റേ കമ്മിങ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ. സോ refractiveness of the medium in which light ray reached is what? Air. The medium from which light ray started is what? Water. So refractiveness of air with respect to water is equal to what is the formula? Sin I by sin R. What is sin I? Sin I angle AIB. Sin I is what? Angle angle AOB. Sin angle AOB divided by sin R is what angle? Sin R is what? Angle AIB.
Sine angle AIB. What is sine angle AOB? Sine theta is what? Opposite side by hypotenuse. So sine angle AIB means what? Opposite side AB by hypotenuse BO. So AB by BO. What is sine angle AO? This is AB by BO. What is sine angle AIB? AIB. Opposite side AB, hypotenuse BI. So AB by BI. So refractance of air with respect to water is equal to AB by BO into BI by AB. So AB gone. So refractance of air with respect to water is equal to what? BI by BO. Any doubt? Any doubt? Now listen. As the size of the eye pupil, Krishnamanita, eye pupil is very small, the ray BC will enter the eye only if B is close to A. The ray BC will enter the eye only if B is close to A. The ray, listen, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ BI by BO അല്ലേ, അതിന് പകരം മാഷ് AI by AO എന്ന് എഴുതും. അത് കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേ കണ്ണി വീഴണമെങ്കിൽ ഈ B should be very close to A. Then students will ask, then why don't you draw in that way initially or at the first time itself? Why don't you draw it like that? ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ B close to A വരച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആംഗിൾ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം നീട്ടി വരച്ചേക്കണേ. എന്നാലേ കുട്ടികൾക്ക് ആംഗിൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് B വളരെ ക്ലോസ് ടു A ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ പോയിന്റ് B വെരി ക്ലോസ് ടു A, എന്നാൽ ഈ കണ്ണിൽ കൃഷ്ണമണിയിൽ ഇതൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ BI by BO എന്താ? BI ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു AI, BO ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആരാ? AO. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? So refractance of air with respect to water is equal to what? Instead of BI by BO, I am writing what? AI by AO. Any doubt? Sir, C എവിടെയാണ്? അതാരപ്പാ C എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനിവിടെ ഇതിൽ C ഉണ്ടാ? എവിടെ ഞാൻ C എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ C എന്ന് എഴുതിയാണ്? BC. ഇതെവിടെ ഒരു C ഉണ്ട് കേട്ടോ. C വിട്ടുപോയത്. BC ഉണ്ട്. C എവിടെ? താങ്ക് യു നാമതി. മോനെ ഇത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇല്ല, അത് BC എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ BC റേ കണ്ണി വീഴണമെങ്കിൽ B ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലോസ് ടു A. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 1 by refractiveness of air with respect to water അല്ലേ? Refractiveness of water with respect to air is equal to 1 by refractiveness of air with respect to water. What is refractiveness of water with respect to air? AI by AO. Any doubt? Any doubt? Here, what is refractiveness of water with respect to air? 1 by refractiveness of air divided by refractiveness of water. അല്ലേ? 1 by refractiveness of air divided by refractiveness of water. അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ എഴുതാം.
refractance of water with respect to air is equal to 1 by refractance of air with respect to water. That is equal to 1 by refractance of air divided by refractance of water. So refractance of water goes to the numerator. So refractance of water divided by refractance of air is equal to AI by AO. What is refractance of air? 1. So instead of refractance of water, I can write simply refractive index. So N equal to what? AI by AO. What is AI? AI എന്താ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് അല്ലേ? AI എന്താ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, AO എന്താ റിയൽ ഡെപ്ത് അല്ലേ? AI എന്താ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്, AO എന്താ റിയൽ ഡെപ്ത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫോർമുല വരിക? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഫോർമുല വരിക? Index of air with respect to water is equal to refractive index of water. അയ്യോ, ഞാൻ എഴുതിയത് മണ്ടത്തരല്ലേ മക്കളെ, ഞാൻ എഴുതിയത് മണ്ടത്തരല്ലേ, ഞാനൊരു മണ്ടനാണല്ലോ. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ അല്ലേ? തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകാരം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ്, ഇതന്നെയാണോ? നേരെ തലതിരിയില്ലേ? എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ അല്ലേ? എഴുതി തെറ്റിയില്ലേ? അയ്യോ, എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി. Refractive index of air with respect to water is equal to what? 1 by refractive index of എന്താ 1 by refractive index of water with respect to 1 by refractive index of air with respect to water, which is what? 1 by refractive index of, ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെന്താ? എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ. അത് ഓർഡർ മാറിപ്പോയത് പ്രശ്നമായി. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ പേജിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഓർഡർ മാറിപ്പോയി. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കിടക്കണത് എന്താ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കണേ. സോ നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എഴുതണ്ടേ? റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ്, അത് അപ്പുറത്തെ പേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴേ മാനുവർ എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ആണ്. സോ refractive index of air with respect to water is equal to 1 by refractive index of water with respect to air, which is what? 1 by refractive index of water divided by refractive index of air. So what happens? What happens? Air മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ refractive index of air divided by refractive index of water is equal to what? AI by AO. So refractive index of air is equal to what? 1. Refractive index of water I am writing N only, കാരണം ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ N എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ 1 by N is equal to what? AI by AO. What is AI? AI is what? Apparent depth. AO എന്താ? റിയൽ ഡെപ്ത്. അത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് അറിയാം. ഇത് 1 by N ആ. സോ N is equal to what? റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. N is equal to എന്താ? റിയൽ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതാണ് ആ റിലേഷൻ. ഇടയിലൊരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് തല തിരിഞ്ഞു, അവിടെ നിന്ന് ആ പേജിൽ നിന്ന് ഈ പേജിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാറിപ്പോയി. അതാണ് ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്രശ്നമായ? ഒന്നുകൂടി പറയണ മക്കളെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് നിന്ന എവിടെയാ? അതാ പേജ് മാറുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ആണ്.
Refractiveness of water with പറയുന്നതിന്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോഴും മാറിപ്പോണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഓഫ് എത്തിച്ചേർന്ന മീഡിയം അതെവിടെയാ? എയറില്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പുറപ്പെട്ട മീഡിയം അതേതാ? വാട്ടർ. അപ്പൊ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ. അതിപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്താ? Refractance of air with respect to water is equal to 1 by refractance of water with respect to air. So 1 by refractance of water divided by refractance of air. Air moves to numerator. Refractance of air with respect to water. Refractance of water is equal to AI by AO. Refractance of air is what? 1. Refractance of water we can simply write refractive index since there is only one medium. So 1 by n is equal to AI by AO. That is apparent depth by real depth. So n is equal to what? Real depth by apparent depth. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വിസ്മയക്ക് ക്ലിയർ ആയി എറിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് നോട്ട് ചെയ്യടാ. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ ഇവിടെ വേണ്ട. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. രണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ മറ്റേ സ്ക്രീൻ കാണിക്കും. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത സ്ക്രീൻ നോട്ട് ചെയ്യേ. ആ സ്ക്രീൻ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത പേജ് എടുക്കണേ. നോട്ട് ചെയ്യാം.
നോട്ട് ചെയ്യണം. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. Practical application of refraction. First one, apparent flattening of sun. Apparent flattening of sun at sunrise and sunset. At sunrise and sunset. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സണ്ണ് ഇത്തിരി ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ട് കാണും. ആക്ച്വൽ സൺ ഇങ്ങനെയാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ ആണ് ആക്ച്വൽ സൺ. ബട്ട് സൺറൈസിന്റെ ടൈമിലും സൺസെറ്റിന്റെ ടൈമിലും ഇച്ചിരി ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ട് കാണും. സൺറൈസിന്റെ ടൈമിലും സൺസെറ്റിന്റെ ടൈമിലും ഇച്ചിരി പരന്നതായിട്ട് കാണും. അതിന്റെ കാരണം റിഫ്രാക്ഷനാണ്. apparent flattening of sun at sunrise and sunset. Apparent flattening of sun at sunrise and sunset. Actual sun
flattened sun at sunrise and at sunset. Flattened sun at sunrise and sunset. Note ചെയ്തു. Second point. Second application, early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and delayed sunset. See, morning time, we can see sun 2 minutes before actual sunrise. And at evening time, we can see sun 2 minutes after the sunset. After the actual sunset. So I think that figure is here. Yeah. I hope you can see this figure. See, this is observer, this is horizon or horizon. ചക്രവാളം എന്ന് പറയും. ആക്ച്വൽ സണ്ണ് ചക്രവാളത്തിന്റെ അടിയിലാണ്. പക്ഷെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് സണ്ണിനെ കുറച്ചും കൂടി നേരം കാണാം. ഒരു ഹാഫ് ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എത്ര ഡിഗ്രി? ഹാഫ് ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ട്? ഹാഫ് ഡിഗ്രി. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് half a degree and the corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is 2 minutes. ഇത് രാവിലെ ഉണ്ടാവും, വൈകിട്ട് ഉണ്ടാവും. രാവിലെ ആക്ച്വൽ സണ്ണ് ഹൊറൈസോണിന്റെ താഴെയാണെങ്കിലും still we will see sun 2 minutes before. In evening time, even after sun going under the horizon, still sun will be visible for 2 minutes. So what is the degree change? Morning half degree, evening half degree. So total degree change is what? 1 degree. What is the total time change? Morning 2 minutes earlier and evening 2 minutes after the actual sunset. So total, there was a question for entrance.
Due to atmospheric refraction, length of the day increases by dash minute. Morning 2 minutes, evening 2 minutes. So total 4 minutes. And you can see this problem also. I don't know, somehow it got bent. Okay. Okay. The earth takes what? 24 hours to rotate once about its axis. How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from the earth? Time taken for 360-degree shift is what? 24 hours. So what is the time taken for 1 degree shift? 24 by 360, that is what? 4 minutes. 24 by 360 hour, that has to be converted to minute. If you solve that, your minute value will be what? 4 minutes. മക്കളെ മനസ്സിലായോ? എന്താ ടോപ്പിക്? ഏർലി സൺറൈസ്, ഡിലേഡ് സൺസെറ്റ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ആക്ച്വൽ സൺ ചക്രവാളത്തിന് താഴെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ആക്ച്വൽ സൺറൈസിന് മുമ്പ് കാണാം സൂര്യനെ. അത് ഈവനിങ് ടൈമിൽ എന്താ, സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്താ, ആക്ച്വൽ സണ്ണ് ചക്രവാളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയാലും 2 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കും കൂടി നമുക്ക് സൂര്യന് ചക്രവാളത്തിന്റെ മുകളിൽ കാണാം. അപ്പൊ രാവിലെ 2 മിനിറ്റ് അധികം സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും, ഈവനിങ് 2 മിനിറ്റ് അധികം സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ സൂര്യനെ നമുക്ക് 4 മിനിറ്റ് അധികം നേരം കാണാൻ പറ്റും. അതിനർത്ഥം ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്രാക്ഷൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡേ ഇൻക്രീസസ് ബൈ 4 മിനിറ്റ്. രാവിലെ 1/2 ഡിഗ്രി ചേഞ്ച്, ഉച്ചരിഞ്ഞ് 1/2 ഡിഗ്രി ചേഞ്ച്. ടോട്ടൽ ഒരു ദിവസം എത്ര ഡിഗ്രി ചേഞ്ച്? 1 ഡിഗ്രി. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണേ? ഈ പരിപാടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണേ? ഏർലി സൺറൈസ് ആൻഡ് ഡിലേഡ് സൺസെറ്റ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടൈം എത്ര ചേഞ്ചാ? 4 മിനിറ്റ്. ആ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യണം. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ, ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണേ. കാണാല്ലേ മക്കളെ, ഇച്ചിരി സർ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈവ് തുടങ്ങാൻ ടൈം ആയില്ലേ? ആകാശ്, ഇത് കഴിയണം, ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം കഴിയണം, എന്നിട്ടാണ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ്. ആകാശ്, ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം കൂടി തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങാൻ. തിയറി കഴിഞ്ഞു, ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ തിയറിയും കഴിഞ്ഞു വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലത്തെ.
നോട്ട് ചെയ്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തു തുടങ്ങാൻ പോകട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കുക. A biconvex lens has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. Calculate refractive index of lens material. Calculate refractive index of lens material. Now, what are the data given? Focal length is what? 2/3. Focal length is what? 2/3 times radius. That is our first data given. Biconvex means what? R1 equal to R, R2 is equal to minus R. Listen, in a lens there are two radius of curvature. Biconvex means what? Both having same value. In convex lens, first lens radius positive, second negative. ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിൽ കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/f is equal to, what is the formula? n2 minus n1 by n1 into 1/r1 minus 1/r2. ഈ n2 ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണെങ്കിലോ, if first medium is air, then n1 equal to what? 1. Instead of n2 you can simply write n. In that case 1/f is equal to what? n minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Now remember, biconvex means R1 equal to R2 equal to R. So instead of R1 you should write plus R. Instead of R2 you should write minus R. If it is biconcave, instead of R1 minus R, instead of R2 plus R. I hope that is clear. അത് മനസ്സിലായോ? അത് ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരാം. So 1/f is equal to n minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ഫോർമുല ചില്ലിട്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താ? 1/f-ന് പകരം റൈറ്റിംഗ് 2/3r is equal to n I don't know. 1/r1-ന് പകരം ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു? ബൈകോൺകേവ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം റേഡിയസ് ഓഫ് curvature of R1 and R2 both are same. Biconvex ആണ്. ബൈ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെയിം ആണ്. കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റേഡിയസ് പോസിറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് റേഡിയസ് നെഗറ്റീവ്. സോ 1/r minus 1/-r, because second should be minus r, minus sign. So 2/3r goes to numerator, it becomes what? 1/2/3r becomes what? 3/2r is equal to n minus 1 into 1/r, minus minus becomes plus 1/r. So 3/2r is equal to n minus 1 into, if you take 2/r. So what happens? Both sides we have what? R.
R are gone. So 3 by 2 is what? 1.5 is equal to n minus 1 into 2. So 1.5 is equal to 2n minus 2. So 2n is equal to 1.5 plus 2. So 2n is equal to 3.5. So n equal to what? 3.5 by 2. So n is equal to what? 1.75. So refractive is equal to 1.75. മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്രോബ്ലം ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആകാശ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ ഫോർമുലയുടെ പേരെന്താ? ഈ ഫോർമുലയുടെ പേരെന്താ? ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ബൈകോൺകേവ് ബൈകോൺവെക്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും സെയിം റേഡിയസ്. കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ റേഡിയസ് പോസിറ്റീവ്, രണ്ടാമത്തെ നെഗറ്റീവ്. കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ്, രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് പോസിറ്റീവ്. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്താ? ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ബേസ്. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ? കഴിഞ്ഞാ? നോട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അയ്യോ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The radius of curvature of each face of biconcave lens made of glass of refractive index 1.5 is 30 centimeter. Calculate focal length of the lens in air.
Calculate focal length of the lens in air. Let's see radius of curvature of each face of biconcave lens are made of glass of refractiveness. So refractiveness is given as what? 1.5, no unit. Now radius of curvature is what? 30 centimeter. It is what? Biconcave. That means what? Both the radius have the same value. Since it is concave, first R1 equal to R equal to minus 30, R2 is equal to R equal to plus 30. Because I know that in concave, first radius negative, second radius positive. So, lens maker formula 1 by f equal to n2 minus n1 because it is in air. So, n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 because in air it is n minus 1. Now, what is 1 by? We have to find out what? Focal length. So, 1 by f is equal to refractiveness is 1.5 minus 1 into 1 by r1. Instead of 1 by r1, I should minus 1 by 30 minus 1 by r2 is what? 30. R2 plus 30. So 1 by f is equal to 0.5 into minus 1 by, if you take LCM, minus 1 minus 1. That is 1 by f is equal to 0.5 into minus 2 by 30. So 1 by f is equal to 0.5 into minus 1 by 15. So f is equal to 15 by minus 15 by 0.5. So f is equal to minus 15 by 0.5 is what? 1 by 2. So f is equal to minus 15 into 2. So focal length is what? Minus 30 centimeter. Other data are given in centimeter, right? So focal length is what? Minus 30 centimeter. So my answer is correct because since it is concave, focal length will be what? Negative. Remember, for concave lens, focal length negative. For convex lens, focal length positive. Doubt undo? Note ചെയ്യണ്ട. Concave lens, focal length negative. Convex lens, focal length positive. Amen.
മക്കളെ മനസ്സിലാവണ്ട? ഈ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഉറപ്പാണ്. കാരണം ശരിയാന്ന് ഉറപ്പായി. കാരണം കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ്, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി സംഭവം കോൺകേവ് ലെൻസും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിരിക്കും. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ യെസ്. അടുത്തത് the radii curvature radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter If focal length is 12 centimeter, what is the refractiveness of glass? What is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? What is the refractive index of glass? Now let's see. It is what? Let's see. It is double convex lens. Double convex means simply convex only. There is no specialty for double convex lens. But for biconvex, both the radius are equal. Double convex means convex lens only. Simply convex lens and a double convex lens have the same meaning. So both the radius will be what? Different. That is understood from the question because two radius are given. So since it is convex, R1 is equal to what? Positive, which is 10 centimeter. R2 is what? Negative, which is what? Minus 15 centimeter. Focal length is given what? 12 centimeter. What we have to find out? Radius of refractiveness. So 1 by f is equal to what? N minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So 1 by focal length 12. So 12 is equal to N minus 1 into 1 by 10 minus 1 by 15, I think. No. Minus 1 by 15. So 1 by 12 is equal to N minus 1 into 1 by 10 plus 1 by 15. So 1 by 12 is equal to N minus 1 into 10 into 15. When you cross multiply 15 plus 10. So 1 by 12 is equal to N minus 1 into 25 by 150. So 1 by 12 is equal to N minus 1 into 1 by 6. So here what we have? 25 by 150, 1 by 6. So here we have 2. So 1 by 2 is equal to N minus 1. So N equal to 1 by 2 is equal to N minus 1. So N is equal to 1 by 2 plus 1.
So n is equal to what? 1 by 2 plus 1 is what? 3 by 2. So that means refractance is equal to 1.5. Yeah, Navani, good. ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്ത നവനീതിന് കിട്ടി. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? വിസ്മയ കിട്ടി. അതെ, ഒപ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു. ചെയ്താ? നെക്സ്റ്റ്, next question. Find the radius of curvature of the convex surface of a plano-convex lens whose focal length is 0.3 meter and the refractive index of the material of the lens is 1.5.
length is 1.5. Now let's see. Here, students, you have to note that plano-convex. So that is a problem. Converse of a plano-convex. Plano-convex means R1 equal to infinity. Always remember, whether it is plano-concave or plano-convex, R1 equal to what? Infinity. Since it is convex, R2 should be equal to what? Positive. R2 will be positive. R2 is not given. Okay, R2 we have to find out. So I know that since it is a plano-convex, the R2 value should be positive. Then only my answer will be correct. So focal length is what? 0.3 meter. And refractive index of the material is what? 1.5. So 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Not one. Okay, this is a standard formula which I should be keeping in a box. So 1 by, instead of f, 1 by f is what? 0.3. N value is what? 1.5 minus 1 into 1 by r1 is what? 1, since it is plano-convex, 1 by r1 is what? 1 by infinity minus 1 by r2 I don't know. So I am placing it as r. First one infinity la, r2 nu edanda r nu idya madi. Venda alleyanda r2 nu enna kedakku. Venda r nu idya madi. R1 infinity, R2 equal to r. So 1 by 0.3 is equal to 1.5 minus 1.5. 1 by infinity is 0 minus 1 by r. So 1 by 0.3 into 0.5 is equal to minus 1 by r. So r is equal to, or minus r is, so when you cross multiply, r is equal to minus of 0.3 into 0.5. So r is equal to minus 0.15. So r is equal to what? Minus 0.15. That is minus 15 centimeter or minus 0.15 meter. Other values are taken as what? Meter, right? So this is also in meter. 0.15 meter. Doubt undo? Kittiya? Makkale kittiya? സർ R1 ഇൻഫിനിറ്റി ആയത് ഒന്നുകൂടി പറയോ? അതിലൊന്നുമില്ലട, എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷേ പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിൽ R1 ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് ആണെങ്കിലും R1ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ ഒന്നുമില്ല, പ്ലാനോ ആണെടാ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വരിക, കാരണം ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനാ, അതുകൊണ്ടാണ് R1 ഇൻഫിനിറ്റി ആവണേ. പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലാവോ? ആകാശ്, മനസ്സിലായോ? പ്ലാനോ കോൺവെക്സ് മീൻസ് വൺ സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻഫിനിറ്റി.
നോട്ട് ചെയ്താ? കഴിഞ്ഞാ? എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ? എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ? All of you completed? Okay. So next question. Completed അല്ലേ? Yeah. Next question. An astronomical telescope use lenses of power 10D and 1D. What is magnifying power? What is magnifying power in normal adjustment? What is magnifying power in normal adjustment? Now, we have to find out magnification of what telescope, and we know the equation for that is what? M equal to FO by FE. FO by FE. Insert in the terms of focal length. But actually what is given? Power is given. And we know that power is equal to reciprocal of focal length. So FO by FE in terms of power, it should be what? PE by PO. I hope it is clear. Okay, I will explain. It's better to explain that. FO is what? 1 by power of objective. F is what? 1 by power of eyepiece. That is 1 by power of objective into power of eyepiece by 1, which is what? Power of eyepiece by power of objective. Any doubt? Now for normal adjustment means what? Maximum magnification. So what is our purpose? Magnification should be maximum. So in order to make magnification maximum, power of objective should be minimum, power of eyepiece should be maximum. So which lens to be taken as what? Objective with the power, minimum power. What is that? 1D. Which lens to be taken as eyepiece with the maximum power, which is what? 10D. So what is the magnification? 10. മനസ്സിലായോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എടുക്കണം, ആരെ ഐപീസ് എടുക്കണം എന്ന്. But from the data given, we know that magnification is what? FO by FE. So in terms of power of eyepiece divided by power of objective, and we know that normal adjustment means what? Maximum magnification. So objective power should be minimum, eyepiece power should be what? Maximum. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 10. ഇത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്? ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ ട്രിക്കിയാണ്. Yeah, Navneet, magnification 10. Magnification has no unit. Doubt ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ.
Clear അല്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞാ? വിസ്മയ കഴിഞ്ഞു, നവനീത്, others done? Shall I move to next question? Done. So next question. A converging lens, a converging and a diverging lens, a converging and a diverging lens of equal focal length are placed coaxially in contact. Find the power and focal length of combination. Find the power and focal length of the combination. Converging and diverging lens of equal focal length. So both have what? Same focal length. Now we know that converging lens, what is that? Convex lens, focal length positive, that is equal to plus f. Diverging lens, what is that? Convex lens, concave lens, focal length negative, that is minus f. Find the power and focal length of the combination. First case focal length positive, second case focal length negative. Find the power and focal length of the combination. Now they are placed coaxially in contact. Find the power and focal length of the combination they are asking. Now we know that when lenses are placed together, what is total power? Total power is equal to what? Total power P is equal to what? P1 plus P2. Total power is equal to what? P1 plus P2. Now, power, what is the relation between power and focal length? We know that power is equal to reciprocal of focal length. So, total power is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. Now, 1 by first case is what? Converging lens. So, 1 by plus F. Second case is what? Diverging lens. So, plus 1 by minus F. That means what? It changes to what? Power is equal to 1 by F minus 1 by F. So, power is equal to what? 0. Power is equal to what? Total power is equal to what? 0. Then what will be focal length? Total focal length will be what? 1 by power 1 by 0. So, focal length will be what? Infinity. Total power 0. Total focal length infinity. Any doubt? This problem is based on combination of lenses. Yeah, total power 0 diopter. Navani, thank you for correcting me. Total power should be 0 diopter. Doubt ഉണ്ടോ? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഡൺ ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? Noted. Done, right? So next question. Two thin lenses of focal length 10 centimeter and minus 5 centimeter, 10 centimeter and minus 5 centimeter are kept in contact. What is focal length, power of the combination? What is first one? Focal length. Second one, power of combination. Second one, power of combination. What is focal length? Second one, power of combination. What is focal length? Second one, power of combination. Now remember, two thin lens, focal length, first one, focal length f1 is equal to what? 10 centimeter. And f2 is equal to what? Minus 5 centimeter. So first one is convex lens, second one concave lens. Because focal length negative means what? Concave. Focal length positive means what? Convex. Focal length of the combination. So f is equal to what? P is equal to P1 plus P2. So what is P? 1 by f. So 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So 1 by f is equal to, that is P is equal to 1 by f is equal to 1 by f1 is what? 1 by 10 plus 1 by minus 5, which can be written as 1 by 10 minus 1 by 5. So 1 by f is equal to LCM 50, 5 minus 10 by 50. So 1 by f equal to minus 5 by 50. So f is equal to 50 by minus 5. So f is equal to minus 10. That is resulting lens is what? Resulting lens is what? Its focal length is negative. Lens is concave. And what will be the resulting power? Power equal to 1 by f, that is 1 by minus 10. So minus 0.1 diopter. Minus 0.1 diopter. Any doubt? Any doubt?
Done? Okay. Focal length minus 10 meter. Done? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Clear and noted. All of you done? കഴിഞ്ഞോ? Next NCERT problem ആണ്. An object is placed 10 centimeter. First one 10 centimeter. Second case 5 centimeter in front of a concave mirror. Concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Of radius of curvature of 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image. Find position, nature and magnification of image in each case. Magnification of image in each case. Object is placed at 10 centimeter and two different cases are given. It is concave mirror. Concave mirror means what? What happens to focal length will be what? Negative. Radius of curvature negative. Any doubt? Focal length, radius of curvature both will be what? Negative. F positive and R positive for convex mirror. FNR negative for concave mirror, FNR positive for convex mirror. Any doubt? So, what are the data given? Object is placed, object distance is given in front of a concave, radius of curvature is 15 centimeter. Convex is a different case, but our is a concave mirror. So, radius of curvature is what? 15 centimeter. So, what will be focal length? Radius of curvature by 2. So, 15 by 2 is equal to 7.5 centimeter. So, focal length is what? 7.5. 7 very odd. 7.5 centimeter is the focal length. We got the focal length as what? 7.5. It is minus because minus R by 2, right? So, minus 7.5 centimeter. We are discussing about what? Concave mirror. So, radius of curvature negative, focal length negative. So, we got radius of curvature minus, actually it is 15, but we are taking it as what? Minus 15 since it is a concave mirror. Find the position nature. Okay, so we got object distance is given. What is object distance? It is first is 10 centimeter, so I should be taking minus 10 centimeter. Isn't it? Object distance is what? Minus 10 centimeter. We know that mirror equation. What is mirror equation? 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. So, what we have to find out? 1 by v is equal to what? 1 by f minus 1 by u. So, 1 by v is equal to, what is 1 by f? 1 by minus 1 by 7.5. 1 by f minus 1 by u. Minus 1 by u. So, 1 by minus 1 by 7.5 minus what is 1 by u? Minus 1 by minus 10. So, 1 by v is equal to minus 1 by 7.5 plus 1 by 10. So, 1 by v is equal to 1 by 10 minus 1 by 7.5.
So 1 by V is equal to 75. So 7.5 minus 10. So V is equal to what? 1 by V is equal to what? Minus 2.5 divided by 75. So V is equal to 75 by minus 2.5. So V is equal to what? 750 by minus 750 by 25. So which is equal to minus 30 centimeter. Any doubt? V minus 30 kitti. Any doubt? Doubt now? Now magnification M is equal to, in mirrors magnification, what is the formula? Minus V by U. Remember, magnification in mirrors minus V by U. Magnification in lens plus V by U. Minus V by U means what? Minus V is what? Minus 30 by U is what? What is object distance? Minus 10. So plus 30 by minus 10. So magnification is what? Minus 3. So what is the magnification? Minus 3. So magnification negative means what? Real image. Magnification negative means real image. Magnification negative means real image. Doubt now? In this case, so we are done with the first case. 10 centimeter. Now what we have to do? Same procedure for 5 centimeter. It's an NCERT textbook problem. So what we have to do? Next case, same procedure only. 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. So 1 by V is equal to, what is the focal length? Focal length remains the same only. So 1 by minus 7.5 minus 1 by U is what? F equal to minus 7.5 and U is equal to what? Minus 5. So 1 by U, instead of U I am writing minus 5. So 1 by V is equal to minus 1 by 7.5 plus 1 by 5. So 1 by V is equal to 1 by 5 minus 1 by 7.5. I am writing positive term first. So 1 by V is equal to 5 into 7.5, numerator 7.5 minus 5. So 1 by V is equal to 2.5 divided by 5 into 7.5. So 2.5 becomes 2. So 1 by V is equal to 2 into 7.5, 15. So 1 by V is equal to 1 by 2 into 7.5 is what? 1 by 15. So V is equal to what? 15 centimeter. Image distance is equal to what? In the second case it is what? Plus 15 centimeter. Plus 15 centimeter. So when image distance is positive, here real image, but here image distance is positive. So what image? Virtual image. Image distance positive means what? Virtual image. Virtual image. So what is the magnification here? I don't think there is enough space. What is the magnification? So what will be the magnification? M equal to what? Minus V by U. So minus, what is the image distance I got? Minus 15 divided by minus of plus 15 divided by what is object distance? Minus 5. So what is the magnification? Plus 3. Plus 3. So if image distance is negative, virtual image. Image distance negative means what? Sorry. Image distance negative, first case real image. Image distance positive means what? Virtual image. So magnification is also positive. So it is magnified, virtual and erect. Magnification positive means what? Erect. Here magnification is negative. So real and inverted. That's the concept. Magnification negative, real and inverted. Magnification positive, virtual and erect.
Image distance negative means what? Real image. Image distance positive virtual image. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യേ, നോട്ട് ചെയ്യേ. ആകാശ് ക്ലിയർ ആണ്? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ വിർച്വൽ ഇമേജ്, നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ റിയൽ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വിർച്വൽ, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? എനി ഡൗട്ട്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ചെയ്താ? ആകാശം മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടണില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? അപ്പൊ മാഷ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ അവസാനിച്ചു. റേ ഒപ്റ്റിക്സ് അവസാനിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓൾ ഓഫ് യു, താങ്ക് യു.